Thegio muno mureri wa ceceni ya GTN TV nirikiti kuyanda wega thaa ithatu cia utuko nirikiti kuyanda thaa ithatu ikoragwo githaa kia mutamburuko wa thaa ithatu ukire mwega ide mwega ndagiuka nigetha ngumenyithie uria bururi wa agitinda na umuthe kiri tariki 8 mweri wa 11 mwaka wa 2023 nijita gwitongo andu eri na maya ni mamwe maria tukwari thini wa mutamburuko itu wa thaa ithatu. Mamwe mama tukwari ni wa mutamburuko itu wa thaa ithatu. Gavana Kawira Mwangaza gwitetera makiria hari bunge-ini ya St kumana ndereti yake ya kumuhagura. Maseneta na kurutira kadi ndune minister wa utungata wa muingi Moses Kuria. Na thirikari gukinyiriria bara ya kurua na njohi cia ibango bururi-ini. Yotekirike thini wa mutamburuko witu. Kibere ni ati mutongoria wa kiama kia Azimio Moja One Kenya Alliance Raila Odinga nioritie thirikari ya Kenya gukorwo githingata thirikari ya Ngeretha hari kuhoya muhera ari kumana na ngero ya minyamaro iria mahetukire hindi ya bara ya kurura miyathi. Raila haritie maya hindi ya igongona ria kuruguri ibuku riandikitwo ni njamba ya wiyathi niwe Gitu wa Kahengeri mukawa-ini umwe mwena wa Nairobi. Na atongoria matiganite ikundi cia guteta ihoto cia muingi hamwe na njamba cia wiyathi nimakinyitie thiini wa igongona riri. So the book and the only suggested a bipartisan approach of opposition and the government. But this must be an inclusive process that deals with all historical injustices and ensure that justice is done and that this matter is finally put to rest permanently. General Kiboko had mentioned when we went to bury Mukami in Nyandarua that they are the ones who buried Dedan Kimathi in Kamiti. That he knows where the Dedan Kimathi's grave is in Kamiti. This is an issue that need to be resolved. Mama Mukami, I wish all the times I was talking to her was that she wanted her husband to be exhumed, the remains, and be buried respectfully at their home. This is also a pending issue that we need to follow up, because as that General Kiboko said it at the funeral there. Later on he fell sick. I went to see him at Nairobi Hospital. He mentioned the same thing to me, but nothing happened. He then also died. As we are here ourselves, we want to ensure that this chapter is put to a proper close, satisfactorily. That those who sacrificed during our struggle, some of them who are dead, are remembered through their offsprings, and those who are now in their sunset years also are given support. Na wale waliokuwa mbele yetu Mekatilele wa Menza from Kilifi, Koitare Osomoe from Nandi in Rift Valley, Wayaki Wahinga in Central Province, na wengine ambao walikuwa mashujaa wa kukataa utumwa wa ubeberu. Nyinyi ni wasome sasa. Tulijitolea kwa kila hali ndio nyinyi muweze kusoma.
Minister wa ugitiri wa thini guku bururi-ini ni Professor Kithure Kindiki rũcinĩ rũmũthĩ nĩ kinyire mwena wa igũrũ kaunti ya Nyeri arĩ kũnyabara thibitari wa andũ arĩa marenda gũtigana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Thibitari na ũrĩa wakirwo ũnyitĩte na thirikari ya bũrũri. Rũhonge rwa kũmũrĩka ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩruo NACADA hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri. Na akĩaria igongona-inĩ rĩrĩ, Kindiki nĩorĩtie kaunti ici ingĩ kuoya mũhiano wa kaunti ya Nyeri nĩguo kũhotithia kũnina ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Mũnanu wa Makũmi atire mwena ũcio na atũharĩrĩria riboti ĩno na njĩra ndaya. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa kũnyabara thibitari wa gũteithĩrĩria andũ arĩa marenda kuma ũkombo-inĩ wa ũhũthĩri wa njohi cia ibango hamwe na ndawa cia kũrebia mwena ihũrũrũ kaunti-inĩ ya Nyeri. Igongona rĩrĩ rĩtongoretio nĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Professor Kithure Kindiki. Thibitari na ũrĩa gũkinyanĩria rĩu ũtangĩkĩria andũ 748 kaunti-inĩ ĩno. Kamishina mũnene gĩtarũ-inĩ gĩkĩ augĩte nĩ megũthiĩ na mbere na kũhũrana na kĩng'ũki gĩkĩ kĩa ũhũthĩri wa njohi cia ibango hamwe na ndawa ici cia kũrebia, gũkũ agĩkũngũĩra mũtumia wa mũnini wa President Pastor Dorcas Rigathi nĩ ũndũ wa magiria make ma kũnina ũhũthĩri wa ndawa ici. Nafikiri kuendelea mbele ili jambo tutaweza kulipunguza. Ningependa pia kuchukua nafasi hii kumpongeza sana the second lady of the Republic of Kenya. She has been very supportive. She has been working alongside with us. Minister Kindiki mũnini wake augĩte njohi ici cia ibango na ndawa cia kũrebia nĩ imwe gatagatĩ ka mathĩna na marĩa maragũmĩra bũrũri na njĩra nene, gũkũ akiuga ta ũici wa mahiũ na itoi arĩ gatagatĩ ka mathĩna macio mangĩ. Hali ya madawa ya kulevya, pombe haramu iliyo na sumu ni mojawapo ya changamoto tatu zile kubwa zaidi za kiusalama. Gũcenjia kwa rĩera onakĩo nĩ kĩronda na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere na gũkorwo gĩkĩritũhĩra bũrũri. Rĩu Minister akĩũria a Kenya gũkaririkana kũhanda mĩtĩ mũthĩ wa Jumatatũ yũkĩte tarĩki 13 mweri ũyũ, kuona mũthenya ũyũ nĩ ũtuĩtwo thigũkũ nĩ thirikari na mũno makĩria thigũkũ ya kũhanda mĩtĩ guothe bũrũri-inĩ. Siku ya Jumatatu tumeweka katika gazeti rasmi ya serikali ya kwamba siku ya Jumatatu itakuwa siku ambao hatutaenda kazini ya kawaida. Sisi zote wananchi wa Kenya tutakuwa tunapanda miti ili tukomboe nchi yetu kutokana na janga la kuwa jangwa na janga la mabadiliko ya hali ya hewa. Kindiki nĩ akenereire thirikari nene ya kaunti ya Nyeri hamwe na rũhonge rwa kũmũrĩka ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo NACADA nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri wao na gwaka thibitarĩ ĩno. Rĩu akĩũria kaunti ciothe onacio gwĩkĩrĩra harĩ kũhukia ũhũthĩri wa njohi na ndawa ici. Nataka nishukuru shirika la serikali ambalo linahusika na mambo ya kupigana na madawa ya kulevya NACADA, na vile serikali ya kaunti ya Nyeri kupitia ushirikiano wetu kama serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti. Taasisi hii imepata kufanikiwa. Minister ũyũ oho nĩ augĩte nĩ megũcaria njĩra citiganĩte nĩguo andũ arĩa othe marĩho thibitarĩ-inĩ ũyũ makamũkĩra mathomo matiganĩte ma kũmateithĩrĩria rĩrĩa mauma mwena ũyũ, gũkũ akiuga ministry yake no ĩgũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra rũhonge rwa NACADA nĩguo rũthiĩ na mbere na kũhukia ndawa ici. Lazima tutafute njia wale ambao watahitimu kutoka vituo kama hivi wasaidiwe, wale ambao hawana ujuzi ama ufundi ama utaalamu tuwatafutie ufundi na utaalamu, ili iwe ni njia moja ya kujikimu kimaisha na kuhakikisha kwamba wamefaulu katika maisha baada ya kusaidiwa hapa. Agĩ na arĩa megũkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ nĩ hamwe na mũnini wa gavana wa Nyeri David Kinanire, Minister wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno Ndagĩtarĩ Kĩrago hamwe na atongoria angĩ aingĩ.
Thibitarĩ ũyũ wa gũteithĩrĩria andũ arĩa marenda gũkorwo magĩtigana na ũhũthĩri wa njohi oro hamwe na ndawa cia kũrebia ũrĩkoragwo ũkĩrĩhia ciringi 20,000 harĩ o mũndũ. Rĩu minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ Profesa Kithure Kindiki akĩranĩra atĩ thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩheana ciringi mirioni 5 nĩgetha cikorwo cikinyitĩrĩra thibitarĩ ũyũ. Handũ-inĩ ha ceceni ya GTN TV oro hamwe na mũrĩbici wakwa Dominic Kamau twĩkũ mwena wa ihũrũrũ nĩ gĩcigo mbunge gĩa Teto County namba 19 County ya Nyeri rĩakwa nĩ Mũnanu wa Makũmi. Asanteni sana. Thank you very much. Ndegio muno Makũmi nĩ ũndũ wa riboti ũndũ makĩririkane Jumatatũ nĩ gũkĩhanda mĩtĩ. Rĩu gũkĩrĩa ciĩgiĩ kũhagũrwo kwa gavana Mwangaza, kũrĩa gavana Kawĩra Mwangaza nĩ ekorire agĩita maithori mbere ya Senate hĩndĩ ya gũthikĩrĩrio gwa cira wa kũhagũrwo gwake. Ũmũthĩ huma mũthenya wa kerĩ wa gũthikĩrĩrio gwa cira ũyũ kũrĩa Mwangaza aregani na thitango iria imũgũmĩire. Ũmwe wamo arĩ ũitĩkangi wa mbeca cia mũingĩ. Ũkĩrĩ ũguo thutha wa gũthikĩrĩrio kwa mĩena yerĩ, mbunge ya Senate nĩtanyĩte gũikia kura nĩ gũkũnyita mbaru ithugunda rĩa mbunge ya kaunti ya Meru kũmũhagũra, ona kana ĩteanĩrie itua rĩrĩ. Senate ĩtanyĩte gũikia kura mathaa ma thaa 4 ũtukũ wa ũmũthĩ. A warm welcome to today's Senate live proceedings. Gavana wa kaunti ya Meru Kawĩra Mwangaza ũmũthĩ uma mũthenya wake wa gwĩtetera kumana na thitango iria mbunge ya kaunti mũcukĩire na gũcoka kũmũhagũra kũrĩa gwĩtetagĩra mbere ya mbunge ya Senate. That they serve through their leaders. Others, it was a kind of a campaign where some of the MCAs were promised that if the governor goes and the deputy governor takes the seat, there will be the doubling of one development funds from the current 15 million that is given by the governor to 30 million. And that one brought some sense of excitement among the members, as well as pushing them to impeach the current governor. Gavana Mwangaza ũmũthĩ nginyagia agĩita maithori mbere ya Senate hĩndĩ ya gũthikĩrĩrio gwa cira wa kũhagũrwo gwake. He's talking about that. They will use that thing too. I'm not able to explain. Because it has been done by so many men, and now they are ready as members of parliament, him being the leader, to do that to me. And he has recruited so many young men for the purpose of that Kiberi movement, together with the deputy speaker of this house. Kũringana na rũira ũrĩa ũtemanĩtio nĩ wakiri wa Mwangaza nĩwe Elias Mutuma agwĩte gavana nĩ kũmbanĩro arombanĩro kĩũtetie kũrĩa onanirie ũira kũrĩ mbunge ya Senate. I did totally nothing. And from the last clip, you can hear the mover of the motion saying that around 27 of them have already signed an impeachment that they are proposing to have. So they signed way back even before. That is what he has said. Number two, the pressure from members of national government, some few elites, leaders, some few leaders of political parties, the deputy speaker of this honorable house, before God, I want to say they are misleading our MCS. Hamwe na ũguo, gavana akĩregana thitango cia mbunge ya kaunti nĩ kĩrĩa maugire atĩ nĩ ũitĩkangi wa mbeca cia mũingĩ. Anyway, Governor Kawĩra Mwangaza is the governor of Embu a man or a woman? A woman. To the best of your knowledge, is this woman governor being hounded out by some misogynistic male leadership? Unless she's here to testify, I cannot testify. To the best of your knowledge, has the woman governor of Embu been impeached 3 times? Has she faced 3 impeachment motions in the last 1 year? I know of one Anu Waiguru who was impeached twice. Let's stick to Embu for now.
As the governor of Embu faced 3 impeachment motions in the last 1 year? No. Muthenya wa ira niguo mbunge ya kaunti yatemene uira wayo magicukira governor thitango 7. The county assembly where he sought my support in the impeachment of the governor, and in return he would double our warrant development fund from 15 million to 30 million. Function that was... When was that function was on 14th of October. Which function? That function was on 14th of October. Then what is your question? I am asking, confirm that that function was on 14th of October. Yes, it was. Confirm that the conversation of impeachment began way in August or September. No. When was the motion? Do you know when the motion was tabled in the county assembly? No. You can't tell? I can't tell. I can't tell. You can't tell when the motion was tabled? Yes. County government of Meru, the county assembly passed a budget for us to take care of the disadvantaged mamas in our community, and that program is dubbed as 1 cow per 1 poor family. We go around the villages, we have a committee. Riu bunge ya Senate thutha wa kurethikiririe mena yothe itanyite guikia kura ya hamwe ya gukindira kuhagurwo gwake ona kana guteaniria itua riri. Ucio ni cira uria uragirie na mbere wigie guthikiririo kwa kuhagurwo kwa governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza. Na gikundi kia maseneta riu kirendekithia minister wa utungata wa muingi Moses Kuria kuhagurwo kuona ati migendere yake ni mugaru na uria ehokeirwo na wabici yake. Maya mokite riri minister Kuria kuhitukira rurenda rwake rwa X na ruria hau kabere no alikaita Twitter arendekithĩtie maseneta 13 kwaga kurumirira riboti iria iratamburukitio ikirongoreria kuhagurwo kwa Mwangaza akiuga ni ya mahenie. Maseneta aya ni hamwe na mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya Senate niwe Aaron Cheriot, seneta wa Nyeri wa Home Matinga Samson Cheragai wa Nandi, Victor Gathumbi ni aratariria. On behalf of the Senate, I want to register my disappointment in the increasingly unbecoming conduct of Cabinet Secretary Moses Kuria. Makiaria bunge-ini ya Senate mbere ya guthikiririo gwa cira uria ugumeire governor wa Meru Kawira Mwangaza, maseneta 13 mendekithĩtie minister wa utungata wa muingi Moses Kuria kuhagurwo na une thutha wa Moses Kuria kurekereria ndumiriri rurenda-ini rwake rwa X na ruria hau kabere rwa kurikanĩtie ta Twitter akiuga ati riboti iria itengemanĩtio nyũmba-inĩ ya Senate ikirongoreria kuhagurwo kwa Mwangaza ni ya maheni. A man who's continually embarrassing the appointing authority and casting serious doubts on the choice ability of none other than His Excellency, the President. Mr. Speaker, sir, that tweet was in bad taste. It paints senators as cheap people who have no cognitive abilities to make interpretation of the matters that are before us and make a sober decision that is in the interest of the Constitution and the people of Kenya. Mr. Speaker, this is the 14th impeachment hearing that the Senate is hearing, and I've had opportunity to vote in almost all of them. I take great exception in the conduct of Moses Kuria, in the tweet that he sent out, and the things that he said about this House and the colleagues that he's listed. In fact, Mr. Speaker, I now agree with members of this House who have brought censure motion before to discuss the conduct of this particular minister, because at every given opportunity, he has done nothing other than embarrass the appointing authority. In fact, it is my submission, Mr. Speaker, that the earlier CS Moses Kuria is let off his duty, the better for this administration, Mr. Speaker. Because every single day, in every action that he undertakes, he continues to embarrass the president and the people. And I can assure you that if nothing is done about Moses Kuria, there is more embarrassment coming. That one I can guarantee.
13 aya ni hamwe na mutongoria wa rege bunge-inĩ ya Senate Aaron Cheruyot wa Kericho, Jackson Mandago wa kaunti ya Uasin Gishu, Hilary Sigei wa kaunti ya Bomet, Alex Mudigi wa kaunti ya Embu, Samson Cherargei wa Nandi, Sekilenku Olekanaru wa Kajiado, Fatuma Dulo wa Isiolo, Abdul Haji wa Garissa, Kamau Murago wa Kirinyaga, Wahome wa Matiga wa kaunti ya Nyeri, Kadhuri Morongi wa Meru, Enoch wa Bua wa Kitui na Otieno Kajwang wa Homa Bay. Maseneta aya mendekithĩtie kuria kwahagũrwo makiuga nĩ rĩtete nguo na mũtongoria wa gĩkĩro gĩake agĩrĩirwo kũruta wĩra no ti kũhũhania na marĩa matamũkoniĩ. And be counted with one voice and tell the president that he should not be held hostage by some of these log ministers he has appointed to the government. Mr. Speaker, sir, at this time when Kenyans are suffering from high cost of living, the least that we need are these ministers who cannot even pronounce them to the policy direction, but instead they take it to it and the media to actually abuse and belittle this house. Mr. Speaker, sir, I do join ranks with my colleagues. It is the high time we tell the president he must put the house in order. Some of these cabinet secretaries, Mr. Speaker, they are a big shame to the nation. How he goes about his duties, Mr. Speaker, and overall his conduct as a human being. Therefore, Mr. Speaker, let Mr. Kuria know wherever he is that senators cannot be intimidated, that the kind of monkey business he's trying to introduce cannot be allowed. Oho ni mendekithĩtie Kuria akorwo agĩkinyio mbere ya bunge ĩno ya Senate nĩguo akorwo agĩcokia ciũria. Maseneta aya morotete Minister Kuria na kũmwĩra ndagekuruhanie na cira ũrĩa ũgũmĩire Governor Kawĩra Mwangaza na kũruta wĩra ũrĩa ehokeirwo. Ngĩribotera mũciĩ wa iheo na Taranda GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũbi. Many of our leaders want to destroy institutions who have a responsibility of making sure that our country runs properly. Nĩ ngatho mũno Victor Gathũbi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na riboti tũkwamba tũgĩkirie tũgĩcokia tũkĩna riboti ingĩ makĩria tũgũkorwo nginya tũgĩthiĩ kũrĩa thĩinĩ wa bunge ya Senate gĩthikĩrĩ ciĩgiĩ cira wa Governor Kawĩra Mwangaza. Tũgacenjia mĩtambo. Gũtirĩ kĩndũ gĩa bata kuma gĩkĩro-inĩ kĩa mwana gĩgũtuĩka mũndũ mũgima. Nĩkĩo athuri a kĩama kĩa Mwana Ũthaya nĩ marakomithia gũgakorwo na igongona rĩa kũruithia hamwe na kũhe motaro imwana kwambĩrĩria tarĩki 13 nginya tarĩki 24 mweri wa 11 mwaka ũyũ tũrĩ. Maya mothe magakorwo magĩtabanio thĩinĩ wa thukuru wa St. Teresa Kanyange Academy Mwana Ũthaya. Motaro maya nĩ ta kĩrĩra kĩa ũgima wa mwĩrĩ, motaro megiĩ mũikarĩre mwega, kũharĩrĩrio gũtuĩka ndungata ya bũrũri hamwe na rũrĩrĩ gatagatĩ ka mangĩ. Marĩhi nĩ ciringi 7,500 na kwĩyandĩkithia nĩ ciringi 200 na wĩyandĩkithia nĩ mbere ya tarĩki 10 mweri wa 11. Kũhoro makĩria na kũmenyithia iria ũgakua hũra thimũ namba 0725 565 498 kana 0721 353 581. O nĩ wakorwo na mũcemanio wa tiri hamwe na aciari tarĩki 10 mweri wa 11 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Tũhe kahĩ tũkũhe njamba ya bũrũri. It has been said that health is wealth, and indeed, governments, institutions, you, me, and everyone else is talking about health, because health is the concern of each and every one of us. We have facilities, we have technology, we have equipment, we have competent medical professionals, yet still our people suffer from, and in worst case scenarios, die from preventable and curable diseases. The question is, what is missing? Join me, Mumbi Mavuti, every Tuesday starting 6 to 7 p.m. on Medicamp Health Show here at GTN TV as we unravel this mystery. Remember, there isn't a magic bullet for health. You have to live healthy to be healthy. Niende morito, no isai kuheni kokoro de sharai, kera de
kwani niko kigwatira no maruo maya no kinyani nyumirerie kwigwatira rwimbo ruru ndina ihurwa Chris Mwangi tasikiza tuni ya thimu yaku hinya star 837 star 2459 hash wigwatira rwimbo ruru tasikiza tuni yaku no akomiriria na nigea ngatho cia mwanya ngĩcoka tũgĩthiĩ na mbere na mũtamburuko witũ wa thaa ithatũ na rĩu ndĩrakĩenda tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kũrĩa mbunge-inĩ ya Senate kũrĩa maseneta maragĩthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria cira wĩgiĩ kũhagũrwo kwa gavana wa kaunti ya Meru Kawĩra Mwangaza ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ akiuma kana mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa agũkoragwo agĩtetera. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia mbunge-inĩ. Healthcare. When he stood here and was told to introduce himself, he took an oath before this Senate and from his mouth perjured himself on oath, saying, I am a director of Ivy Healthcare. Learned Counsel Dr. Okubasu, exercising that power in the book of Proverbs chapter 17, confronted him in cross-examination. He asked him, if this Senate were to take the liberty and call a Form CR12 from the company's registry, would you appear on that CR12 as a director of Ivy Healthcare? He stuttered and in that moment spoke about 3 other companies completely not mentioned in that affidavit. It turned out he was not a director of Ivy Healthcare. At paragraph 8 of his affidavit, which was read to him, he says that he was surprised upon arrival in China that the delegation that the governor had recommended to Ivy Healthcare were not a technical team. When he arrived in China, he learned that. It turned out the man never went to China. He stuttered. Honorable Mugambi Rendekiri Muruidania will be remembered by this House as a leader who was captured on video supporting the most sexually offensive remarks against a woman in the 21st century before the country's Senate, asserted by another leader, Mpuri Aburi, the honorable member. These are the people that we have been told have mounted a convincing case. Let's face it. I used to be taught, Mr. Speaker, sir, that no one makes good deals with bad guys. Can you get credible evidence from these most incredible fellow citizens? Is it possible? Allow me, Mr. Speaker, sir, to now deal with the case, the charges presented by the County Assembly before this House. From the very outset, allow me to very humbly invite the honorable senators to administer a caution to themselves individually as you consider this matter. Individual senators, please caution yourself that the case of the County Assembly cannot be permitted to mutate from the charges that were prosecuted at the County Assembly. It cannot be allowed. Rule 19 of the 5th schedule of the standing orders, which provides for the procedure of the impeachment process before the whole House, as we are doing now, prescribes that in presenting its evidence, the Assembly shall not introduce any new evidence that was not a part of the allegations against the governor by the County Assembly, as forwarded by the Speaker of the County Assembly to the Speaker of the Senate. This case
cannot be allowed to mutate. There must be logic behind this. The logic is there must be definitiveness on what the governor is responding to. Allow me to deal with counts 1 and 5 together. These counts are found in the Assembly's documents, Volume 1. Count 1 has 4 specific allegations. Allegation number 1, that the governor has violated certain provisions of the Constitution and the law, they are specified there, I'll not read them, by engagement, connivance, and or complicity in the following. First, honorable senators, allow me to tell you this charge is duplex. It is a defective charge. If not for anything else, Mr. Speaker, sir, this means that you must discourage this form of drafting. It is poor drafting. The governor has to elect whether she is going to defend herself against engaging in those acts, against conniving in those acts, or against complicity in those acts. In law, that's an impossible task. What the Senate, my apologies, what the County Assembly has done is to cast a wide net, in the words of the fishing vocabulary, in the hope that it may catch crabs, fish, and perhaps some snakes, so that you say, anyway, we may have grabbed a lot of snakes, but there's one fish, so vote for this fish. It's a poor way of dealing with a case of this nature. A case of this nature. Ucio ni wakiri Elisha Ogoya uria uragitira governor Mwangaza thini wa cira ucio uragithie na mbere ku imwe kwa imwe thini wa bunge ya Senate. Riu tuhukire thini wa riboti ingikuria ni ati miena etiganite bururi-ini ni koretwo ikongwira miaka 10 ya utungata wa huduma bururi-ini. Minister wa motungata na utungata wa muingi Moses Kuria ni akorirwo gitongoria kongwiri kaunti ya Naikuru kuria atogiritie utongoria wa President Uhuru Kenyatta hamwe na Minister wa Hindio Anne Waiguru na uria kwa hindari ni governor wa kaunti ya Kirinyaga ni ukinyandia kioneki na kiroto kia miaka 10 mithiru o haugite guthie na mbere na kioneki gia thirikari ni ukinyandia motungata ma huduma nginyagia matura-ini gukwigwa kana ni gukwagiriria ukinyanĩria ma motungata ma thirikari kuri muingi. Moses Kuria auma hamwe na mwandiki mukaru thini wa ministry yake Amos Gathesha, mũnini wa governor county no David Kones na mũrũgamĩrĩri mũnene wa huduma bũrũri-inĩ Benjamin Kai gatagati ga atongoria angĩ. Bũrũri wa Kenya ũrĩ na wabici cia huduma 52. Asante tunapoadhimisha miaka 10 ya huduma hapa Kenya. Sasa Kenya. Nataka kushukuru kwanza wale walikuwa na maono haya. Kushukuru waziri wa kwanza ambaye alileta hii huduma, Madam Anne Waiguru, ambaye leo ndio chair wetu wa Council of Governors. Namshukuru pia Rais Uhuru Kenyatta kwa sababu hiyo serikali yake ndio inaleta hii maneno, na hiyo ndio tunataka. Serikali moja inaleta hii, ingine inakuja inaleta mengine, ingine inaleta mengine, Kenya inasonga mbele. Ama namna gani? So kwa hivyo yangu ni kuwa shukuru wale ambao walianzilisha haya, na pia niwapongeze watu wa Nakuru kwa sababu katika huduma center zote 52 mimi nikachagua kwamba ile nitakuadhimisha ni hapa Nakuru.
Unajua kuna mtu aliniambia hauwezi kuwa rais wa Kenya kama hauna nyumba Nakuru. So mimi naomba pia unitafutie tafadhali. Githukire cigie githomo kuria riri kigeni gia KCSE githiete na mbere umuthi gikirika thiko ya gatatu amwe arugamira igeranio ici ni marugamitio wira kwa ihinda magicukira ukuranio na njama cia uici wa igeranio one kuringana na mwandiki mukaru minister ya githomo Beri Kipsang akiaria thutha wa gutongoria mihango ya kuhingurwo kwa container cia igeranio mwena wa Shanzu kaunti ya Mombasa ona gukorwo guodana gweta aria marikitie gwikio ngono kurerikana mwarimu munene thiini wa thukuru wa thekondari hamwe na manyabara na arugamiri kana murugamiri munene wa githomo thiini wa sub county cia Manga hamwe na Nyamira ni amu aria marikitie kurugamio wira na ni matanyitwo gutacikirio makinya ni undu wa mahitia maya. We continue to deal with everybody that is trying to disrupt the processes of examinations. As late as yesterday, we have discontinued a few people who are playing mischief, be they center managers, be they our officers. Anybody who tries to play mischief with our examinations, then we are quick in taking action. And as I said, we have not had any case of early exposure. That I can say with confidence, that we've not had any case of early exposure. The only thing some of us have come to realize is that I think this thing of uploading some of our papers into the social media, I think it's an addiction to some. Etegere ginyagia kaunti ya Murang'a aikari a Marago kaunti ya Murang'a ni mareganite na ikinya ria mubunge wa gicigo giki niwe Mary Waithira ore ni wigie ugitiri na bara ya corona njohi cia ibango thiini wa gicigo giki na ke aikari aya makienda ndeto ino kumurikwo na njira ithiranite na muthenya wa Jumatatu mubunge wa uyu netafaniririe murungano akimenani maabitha a borithi a ceceni ya Sabasaba ni undu wa gwitia mbeca kuri onjoria hamwe na ikari matari na ucuke ta uria mwandiki witu wa Riga wa Ngoya aratariria. Aikari mwena wa Maragwa kaunti-ini ya Murang'a ni mareganite na ikinya ria mubunge wao niwe Mary Waithira uhoro-ini wigie ugitiri hamwe na unyui wa njohi cia ibango wa Maua na uria utongoririe MCS ya gicigo giki ni Jerry Muchiri na John Mwangi mari na ucuke hari OCS wa gicigo giki niwe Mugambi na uria ukoretwo gicigo-ini giki kia wiki igiri hituku na kuria marekwira akoretwo agitongoria maabitha a borithi hari ungani uyu wa mahaki kuma kuri atwarithia a bodaboda endia a thoko hamwe na aikari ureraga mutongoria wa thirikari uthuritwo OCS uramwiraga atiriri OCS wa Sabasaba shame on you OCS wa Sabasaba shame on you nigetho mwire shame on you ri urenda gutwira ndurari na machinery cia kuhota kuhuthira njira iria yagirire kumuikaria the mwari na OCS ucio kumoka Sabasaba ni hindi na wiki igiri aramenyire marima mau uraugaga o thutha wa thiko icio wiki igiri ni tukwenda ona CS witu wa interior Kidiki Kithure umenye o Maragwa constituency it is more than you think about. It is more than uhoro wa security ni interest individual na mundu aga ko araini na interest individual nikio bare yorameon. Aikari a gicigo giki matongoretio ni Anthony Ndura maugite abunge na atongoria a gicigo giki marabatara kunyitana niguo guteithĩrĩria ni marua na bara eno ya njohi cia ibango hamwe na uhaguku wa ugitiri. Na yule OCS tunasikia yule OCS yako hapo sasa hajakaa hata wiki mbili. Sasa hata kaa ni issue ya security iko. Wewe wa Maua na wewe mbunge wa Maragwa unakaa kwa ile kikao tunaita security committee ya constituency yako. Na wewe una board members wote wa security mnakaa na wao chini. Si uongee hii maneno na wao. Na ikikosekana kusikika hapo, where you need just a call kwa waziri wetu Professor Kidiki umwambie kuna shinda ABCD. Oho, Ndura niongereire auga ati mubunge uyu arabatara kunyitana na atongoria angi niguo guteithĩrĩria mihango-ini ino na gubanga kamiti ya ugitiri gicigo-ini giki. Men in uniform ukimarumaga na andu acio nio turenda guikara as a brother keepers ni undu wa ugitiri. Nitukuigua tuconokete muno na ni horo wina kieha kwamba kuona ati o toguo kwa gwetu ni turerigwo na tukeyuria wa Maua
maandamano maraninwo bururi-ini mugima kuria iguru ni muthamaki wa bururi akaria Azimio egatiga maandamano Nairobi to ni tuwi consequences cia maandamano. Ona muhuri wa biashara ukuhingurite nduka, ona mwendia wa waru ukwendagia waru, ona mwendia wa thukuma ukwendagia thukuma ndangĩendia. Uguo andu acio othe kuria meguthia kuheana gia kuria na gia kunyua matingĩheana. No maandamano mau ma bururi mugima mararugamirio na bururi uragia thayo. No kurugamitio maandamano ma bururi mugima maragwa ni gwikitwo maandamano matangĩnyihira mana. Oho aikari maugite gwa kahinda ka miaka 2 mihituku makoretwo na mirurungano maita mana makimwenereria omomori makiorota minister wa migunda hamwe na waki wa manyumba niwe Alice Wahome thiini wa ndugamano ya mai ma Murang'a ya muhuro na handu-ini ha GTN TV ritwa riakwa ni Waringa Wanguya. Niku ni kaunti ya Murang'a ni thengio muno Waringa Wanguya ni undu wa riboti iyo na gikimurika hena riboti ciĩgiĩ nginyagia manĩrĩra maria kana kũringana na notithi ya ngathĩti ya thirikari. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki akĩanĩrĩra mathogora merũ gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ nginyagia mũndũ ũragĩikia ihoya rĩa ũhoro wĩgiĩ passport nĩ ciringi 1,000 mũndũ ũragĩikia ihoya hako nĩ nginyagia mũndũ ũrakĩikia kana nginyagia mũndũ uragituika ati ni agwituika kibande giake ni kiurite onake marihi macio ni arikoragwo akiriha ciringi 100 na nginyagia ibande cia aruti a wira nio civil servants ni ciringi 100 nginyagia ari metagwo staff badges ni ciringi 350 ni kuringana na arianira na ngathĩti notithire gicabithĩtio thĩinĩ wa ngathĩti ya thirikari ni minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki. Koguo rĩu passport ikihoya na ciringi 1,000. Tũgĩthiĩ nginyagia kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa nacio mbĩtĩka cia UEFA igũkorwo igĩthaka ũtukũ wa ũmũthĩ kũrĩa timu ya FC Copenhagen igũkorwo igĩthaka na timu ya Manchester United nĩ mbĩtĩka cia UEFA na timu ingĩ igũkorwo igĩthaka kana ciragĩthiĩ na mbere na gũthaka nĩ timu ya Real Sociedad igĩthaka na Benfica, gũkũ nayo timu ya Arsenal igũkorwo igĩthaka na timu ya Sevilla mathaa-inĩ ma thaa 5 cia ũtukũ, na timu ĩngĩ ĩkĩrĩkĩtie gũgĩthaka na igagĩthira nĩ timu ya kana ciragĩthiĩ na mbere nĩ gatagatĩ ka Napoli hamwe na Union Berlin, na icio nĩ mbĩtĩka cigũgĩkorwo cigĩthiĩ na mbere ũtukũ wa ũmũthĩ. Gũtiramakania kana andũ arĩa makiuga fans a Chelsea ona makiuga ũndũ ũmũthĩ andũ nĩ magũkĩonio ngangambũte ũmũthĩ timu kubwa ta Manchester United nĩ gũkorwo ikĩhũra mũndũ na ĩkĩmathĩra ũhotani. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ waku wakorwo ũgĩtũrĩra, nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ waku gũkorwo ũgĩtũhokera ndagĩka ciaku nĩgetha tũkũmenyithie ũrĩa bũrũri ũkĩhana na ũkĩmenye mũthenya rũciũ mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩgakorwo akĩarĩria bũrũri mũthenya wa rũciũ. Macio mothe tũgakorwo tũgĩkũmenyithia haha, koguo ndũgakorwo ũgĩthengia mĩtambo kuma kĩambĩrĩria nginya gĩkĩrĩkĩrĩro, na mũthia-inĩ gũkorwo ũgĩkũmenyithia marĩa mothe magakorwo makĩrĩkana tũgakorwo tũgĩkũmenyithia, koguo ndũgagĩthame mĩtambo-inĩ. Ngatho cia mwanya, ũkĩgĩa na ũtukũ mwega, raria thayũ. Niĩ njĩtagwo Gitonga wa Nduiri. Gũtirĩ kĩndũ gĩa bata kuma gĩkĩro-inĩ kĩa mwana gĩgĩgũtuĩka mũndũ mũgima. Nĩkĩo athuri a kĩama kĩa mwana